Hi viewers, welcome to our channel Teacher Director. In this video we are going to discuss about quadratic equations. Quadratic equations, I think all of you know about quadratic equations, and the introduction also you have to learn. In this video just I will give you some practice bits only. I am not going to write any type of question here. Just I will give the solution and I will speak out the question. You have to pause and write the question if you want the question. Okay, you have to pause the video and write down, and then I will give the solution here. I will speak out the question 2 times. Okay, the first question is, first of all, if the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are equal, then each root is equal to what? I am repeating again. If the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are equal, then each root is equals to. They are saying that the roots of this equation are equal. Before going to answer this question, we have to know the roots of a quadratic equation x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. This is the formula for to write the roots of this quadratic equation. Okay, the term in the square root b square minus 4ac is called as discriminant. It is denoted by d, or sometimes it will be denoted by delta. There are several types of conditions according to b square minus 4ac discriminant. Okay, basing on the condition of discriminant, the nature of the roots will be calculated. Okay, if b square minus 4ac is equals to 0, which means d equals to 0 or delta equals to 0. These are several conditions. If b square minus 4ac, which means discriminant equals to 0, which means b square minus 4ac, the term in the square root is equals to 0, then we have b by 2a, minus b plus or minus b by 2a. Therefore the condition is the roots are minus b by 2a. Okay, if ax square plus bx plus c equals to 0 has equal roots, then the roots are equals to minus b by 2a. That is the answer for that question. Okay, second one. Second question is, the sum of the roots of quadratic equation is minus 7 by 2 and the product is 5 by 2. Then the equation is, they are asking I am repeating the question. The sum of the roots of quadratic equation is minus 7 by 2 and the product is 5 by 2. This is sum of the roots. This is product of the roots. Say for example, this is a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 has 2 roots. Say it has one root is alpha and another root is beta. The given sum of the roots is alpha plus beta equals to minus 7 by 2. Product of the roots alpha into beta equals to 5 by 2. Okay, then the required equation to find the required quadratic equation when sum of the roots and product of the roots is given by x square minus
alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. Okay, x square minus alpha plus beta. What is alpha plus beta? Minus 7/2 into x plus alpha beta. What is alpha into beta? 5/2 equals to 0. Okay, minus into minus stands for plus. X square plus 7/2x plus 5/2 equals to 0. When denominators, this LCM of 7/2 and 5/2 gets denominator LCM is 2. Therefore 2 will get here x square, 2x square plus 7x plus 5 equals to 0 is the required equation. Okay, when the sum of the roots and product of the roots given, the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. Okay, and the next and third question is, the third question is x square, and next question is x square minus 5x plus 6 less than 0. Okay, they given options. Option 1 is x less than 3. Option B is x greater than 3, x less than 2. Option C, x lies between 2 and 3. Option D, x does not lies between 2 and 3. Etra. These are the 4 options they given. X square, we have to conclude the point. The value of x in this equation is lies between 2 and 3, or does not lies between 2 and 3, or x less than 3, or x greater than 3, or x less than 2. Okay, this is the only they given. X square minus 5x plus 6 is less than 0. Okay, this is actually called it as inequality. Okay, first we have to write down. First, factorize this. Factorize the equation. Okay, for example, if you know the factorize, then you can factorize. If you don't know the factorization, you will go for the formula minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. For example, the coefficient of x is here 1. Okay, the coefficient of, I am writing here x square minus 5x plus 6. Okay, is less than 0. They given is less than 0. The coefficient of x square is 1. Coefficient of x square is 1. Here the constant term is 6. First you multiply with the coefficient of x square with the constant. Okay, you multiply coefficient of constant with the coefficient of x square, then we can get 1 into 6 equals to 6. Next we have to factorize this one. We have to write the factors of x6. For example, 1 into 6, 6, or 2 into 3, 6. 2 3s are 6. Okay, we have to write down 2 3s are 6. But we have to get, when multiply 2 and 3, we will get 6 plus 6. And if we subtract minus 2 and minus 3, we will get minus 5. Minus 2 into minus 3 will have minus into minus plus 6. ఓకేనా, మల్టిప్లై చేస్తేనేమో మనకి ప్లస్ 6 రావాలి. ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 3s are ప్లస్ 6 మల్టిప్లై చేస్తే. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా యాడ్ చేసినా -5 రావాలి. సైన్తో సహా రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి. అలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రాసెస్లో. ఓకేనా,
ఇక్కడ 1 6 ఎందుకు మనం తీసుకోలేదు అంటే చూడండి, -6 + 1 -5కి సమానం అవుతుంది. కానీ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, -6 కాదు కదా మనకు వచ్చింది, +6. దట్స్ వై వీ టేక్ -2 and -3 యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్. దేర్ ఫోర్ x² -5x కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -2x -3x +6 <0. ఓకే, దెన్ ఈ రెండిట్లో నుంచి x కామన్ చేయండి. x కామన్ తీస్తే x -2 ఈ బ్రాకెట్లో ఏదైతే వస్తుందో నెక్స్ట్ బ్రాకెట్లో కూడా అదే వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో నుంచి -3 కామన్ తీస్తే వెన్ వీ గెట్ కామన్ x -2 హియర్, x <0. ఓకే, ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి x -2 కామన్ తీస్తే x -2 ఇంటూ x -3 <0. దెన్ వీ విల్ రైట్ హియర్ x -2 <0 and x -3 <0. Therefore x <2 and x <3. x <2 x <3. ఓకే, x అనేది 2 కంటే తక్కువ, ఇక్కడ 3 కంటే తక్కువ, అంటే x అనేది 2కి 3కి. ఓకే, therefore this can be written as x -2 into x -3 <0. Okay, therefore x 2 less than x less than 3. X is lies between 2 and 3. X is lies between 2 and 3 is the our required answer. And the next one is the graph of next and fourth bit is the graph of y equals to x² minus x minus 12 meets the x-axis at the graph of, I am repeating the question, the graph of y equals to x² minus x minus 12 meets the x-axis at, I am giving the options A 4, 0 and 3, 0, option B 4, 0 and -3, 0, option C 4, -3, option D 0, 4 and 0, -3. Okay, they given the graph of y equals to x² minus x minus 12 meets x-axis, meets the given x-axis. First we have to know what the point on the x of it. For example, this is y-axis, this is x-axis. The point on the x-axis is of the form x, 0. That means the point on x-axis, the point throughout x-axis, y coordinate is 0. We write a point x, y. Here y coordinate is 0. Therefore the point throughout x-axis is x, 0. They given the graph of x² minus x minus 12 meets the x-axis. When the graph meets the x-axis here the y coordinate is 0. For example, here the graph meets y-axis, y coordinate is 0. Here also y coordinate is 0. That means throughout the x-axis y coordinate is 0. Therefore this is not the answer. This is also not the answer, because in this both x coordinate and y coordinate are present. In this x coordinate is 0, I am saying, but the concept saying that when a graph touches or meets the x-axis, then y coordinate is 0. In the point we given, we have to write x, y. This is x coordinate, this is y coordinate. This is also called as abscissa. This is also called as ordinate. This y coordinate is 0 throughout x-axis. Throughout y-axis, x coordinate is 0. They given y x meet the x-axis, which means they given meet the x-axis only. Therefore y coordinate is 0. That's why we are eliminating these two. Okay, among these two, what is the answer we have to calculate.
Okay, is 4 comma 0 and 3 comma 0, or 4 comma 0 minus 3 comma 0. For this question, go with options. First we substitute x equal to 4 here, x equal to 4 in this equation, x equal to 4 in this equation. 4 square minus 4 minus 12. 4 square means 16 minus 4 minus 12, which means 12 minus 12 equals to 0. Okay, 4 will be satisfies. Plus 3 and minus 3. First we substitute plus 3. 3 square minus 3 minus 12. 3 square means 9 minus 3 minus 12. 9 minus 3, 6 minus 12. It is not equal to 0. Okay. Next we have to substitute minus 3 here. Minus 3 whole square, minus of minus 3 minus 12. Minus 3 whole square means 9. Minus into minus plus minus 12. 12 minus 12 equals to 0. Okay. Therefore, this 4 and minus 3. G4 comma 0 and minus 3 comma 0 satisfies this equation. Okay. Go with the options. And the next one is మనకి తర్వాత క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఫిఫ్త్ వన్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3x plus 13 equals to x plus 1. Okay, option A, the solution set of this one, the given. Option A is 4, option B is 4 comma minus 3, option C is 2, option D is 1 comma minus 1. సొల్యూషన్ అనగానే మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ 4 అనే వాల్యూని ఎక్స్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ ఎంత వస్తుందో ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా అదే వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ వాల్యూస్, అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ అంటాం. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దీన్ని ఒకసారి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3x plus 13 whole square equals to x plus 1 whole square. Square root get cancelled. We have 3x plus 13 equals to x plus 1 whole square. ఇంకా దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి. మళ్ళీ దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో మార్చి ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే పెద్ద ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా గురించి మనం చేయాలి, రూట్లో ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు. ఓకేనా? ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3 into 4 plus 13 ఎంత అవుతుంది, 12. 3 4 12 plus 13 అంటే 25. ఇది ఎల్హెచ్ఎస్. ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ చూసుకుంటే ఎక్స్ బదులు 4 కదా, 4 plus 1 whole square అంటే 5 square, which means 25. 4 ఓకే, బట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి we have to get 2 roots. Okay, every quadratic equation has minimum of 2 roots. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 4తో మనకు ఓకే అయింది. నెక్స్ట్ -3తో చెక్ చేస్తే చాలు. -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో, -3. అప్పుడు 3 into -3 plus 13. ఓకే, 3 into -3 ఎంత అవుతుంది, -9 plus 13 which is equals to 4. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ x plus 1 whole square, రైట్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు కూడా -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, x plus 1 కాబట్టి -3 plus 1 whole square. -3 plus 1 stands for -2 whole square. -2 whole square stands for 4. 4 equals to 4 కాబట్టి అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, తర్వాత ఆప్షన్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం లేదు కానీ రాదు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. రూట్లో కూడా మనం సింప్లిఫై చేయడానికి వీల్లేదు. నెక్స్ట్, and we will get the sixth question. If 10 minus 5x less than 5 into x plus 6 and x belongs to n, the smallest value of x is, they are asking the smallest value of
x is the smallest value of x is. Okay, now this is the given expression. Okay, x belongs to n. ఓకేనా, దీనికి టూ మెథడ్స్లో మనం వెళ్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్ నేను చెప్తాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా అంటే చూడండి, a ఈక్వల్స్ టు x ఈక్వల్ టు -1, ఆప్షన్ బి x ఈక్వల్స్ టు 0, ఆప్షన్ సి x ఈక్వల్ టు 1, ఆప్షన్ డి నన్. ఓకే, x బిలాంగ్స్ టు n అన్నారు. ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ఫస్ట్ మెథడ్లో నేను చేస్తున్నా, ఫస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి 10 - 5x లెస్ దాన్, ఇక్కడ 5ను లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది 5x ప్లస్ 30, 5 × 6 = 30. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్నీ ఒక పక్క తీసుకెళ్దాం, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఒక పక్క తీసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా, 10 + 30 ఇటు వస్తే -30 లెస్ దాన్ 5x రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, -5x ఇటు వస్తే +5x, +30 ఇటు వచ్చింది కాబట్టి -30 అయింది, -5x ఇటు వచ్చింది కాబట్టి +5x అయింది. ఓకేనా, ఓకే, లెస్ దాన్ -20, 5x + 5x 10x, 0 0 cancel. Therefore -2 less than x. This can be written as x less than -2. ఓకే, సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. దీన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇటు మార్చినప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చేంజ్ అవుతాయి. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x గ్రేటర్ దాన్ -2. x గ్రేటర్ దాన్ -2 అంటే -2 కంటే ఎక్కువ అని, అంటే -1 ఎక్కువే. కానీ x అనేది అక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్ అన్నాడు. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 ఓన్లీ. దేర్ఫోర్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ ఇదే ప్రాబ్లం x గ్రేటర్ దాన్ -1 కాబట్టి x బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్స్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అయ్యేది, ఆర్ x బిలాంగ్స్ టు హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అయ్యేది. అర్థమవుతుందా? లీస్ట్ నెంబర్ కదా మనకు అడిగింది, లీస్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద 6th క్వశ్చన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we will do the next problem. If 3 is one root of the equation, if -3 is one root of the equation, they given x² plus kx minus 6 equals to 0. Then find the value of k. They given if -3 is one root of the equation. I already told in the last problem, solution అన్న రూట్ అన్న జీరో అన్న ఒకటే. రూట్ అన్నారు కాబట్టి, జీరో అన్నారు కాబట్టి ఏమంటామంటే ఈ -3ని x ప్లస్లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకేనా, సొల్యూషన్ అన్నా కూడా అదే. కాబట్టి -3ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ -3 ఈజ్ వన్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. ఓకే, రూట్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి -3ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, -3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ k ఇంటూ -3 -6 ఈక్వల్స్ టు 0. -3 స్క్వేర్ మీన్స్ 9, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 3k -6 ఈక్వల్స్ టు 0. 9 - 6 స్టాండ్స్ ఫర్ 3. 3 - 3k ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 3 -3k అటు వెళ్తే +3k అవుతుంది. 3 గెట్ క్యాన్సిల్, వి గెట్ k ఈక్వల్స్ టు 1. k ఈక్వల్స్ టు 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ the roots of x power 2/3 plus x power 1/3 minus 2 equals to 0 are. Find the roots of this equation. Okay, find the roots of this equation. We have to calculate. Now first x² దీన్ని మనం జనరల్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ x పవర్ 1/3 ఈక్వల్ టు p అనుకోండి.
p or c or x, y something, x other than x, any letter is okay. Let x power 1 by 3 equals to p అనుకుంటే ఇదేమవుతుందంటే x power 1 by 3 whole square plus x power 1 by 3 minus 2 equals to 0. x power 1 by 3 equals to p అనుకున్నాం కాబట్టి దీని ప్లేస్లో p square x power 1 by 3 అంటే p minus 2 equals to 0. ఓకే, ఇప్పుడు పీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్తో కాన్స్టెంట్ని మల్టిప్లై చేయండి. 1 ఇంటూ -2 ఈ -2కి మనం -2కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. ఓకే, చూడండి 1 2s are 2. ఓకే, 2ని 1ని యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా ప్లస్ పీ రావాలి అంటే ఇక్కడ +2 ఉండాలి, ఇది -2 - 1 ప్లస్ పీ. ఓకే, 2 అంటే 2p - p ప్లస్ p, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, 2 1s are 2. ఓకే కదా, ఇప్పుడు రాసుకోవచ్చు p స్క్వేర్ మైనస్ p ప్లస్ 2p మైనస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ రెండిట్లో నుంచి pని కామన్ తీస్తే p - 1 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో నుంచి 2ని కామన్ తీస్తే p - 1 ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ p - 1 ఇంటూ p plus 2 equals to 0. Therefore, p minus 1 equals to 0 and the second one is p plus 2 equals to 0. We have -1 at both +1, +2 at both -2. But we have to know what is the value of x, not p. Okay, here p stands for x power 1 by 3 equals to 1. Here also x power 1 by 3 equals to -2. Cubing on both sides చేస్తే x power 1 by 3 whole cube equals to 1 cube. Here also x power 1 by 3 whole cube equals to -2 whole cube. Cube క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి x equal to 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి x equal to మైనస్కి పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది. 2 cube అంటే 8. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 and -8. Okay. Next, 9th question is the roots of 2x square minus 5x plus 3 equals to 0. We have to calculate nature of the roots here. They given the problem, nature of the roots. The roots of this equation are, first we observe ax square plus bx plus c equal to 0. It is a quadratic equation and b square minus 4ac is called as discriminant. It is denoted by d. We also discussed the properties of discriminant. If d greater than 0, d equal to 0 or d less than 0. Okay, first we have to calculate what is b square minus 4ac. Okay, compare this equation with this one. X square is okay. In the place of a we have 2. Next x okay. In the place of b we have -5. In the place of c we have 3. b square minus 4ac gives b square minus 4ac. b square means -5 whole square minus 4ac. a is 2, c is 3. -5 square means 25. 4 2s are 8, 8 3s are 24. 25 minus 24 is 1, which is greater than 0. If therefore the value of d is greater than 0. If d is greater than 0, the roots are rational and unequal. Rational and unequal. Okay, if d is equal to 0, rational and equal, real and equal. Okay, next one.
Next, 11th question. The difference of the roots x square plus bx plus c equal to 0 is. The difference of the roots x square plus bx plus c equal to 0 is. Okay, you know ax square plus bx plus c equal to 0, it is a quadratic equation and the roots are x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. This is the two roots. Let's say it as alpha and beta. If the sum of the roots is minus b by a and the product of the roots is c by a, if we write minus b plus square root of b square minus 4ac by 2a, it is alpha. Beta is minus b minus square root of b square minus 4ac by 2a, it is beta. If we add alpha plus beta, sum of the roots minus b by a, we got alpha into beta, product of the roots c by a, we got. Similarly, difference of the roots alpha minus beta equals to square root of b square minus 4ac by mod a or mod a. Okay, because it is the difference. బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్ డిలీట్ చేస్తాం కాబట్టి మోడ్ అందులో పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా, difference between the roots is b square minus 4ac by mod a. Therefore here they are asking what is the difference between the roots of this equation. First we have to compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. Here in the place of a we have 1, here in the place of b we have b, here in the place of c we have c. Therefore a equals to 1, b equals to b, c equals to c. The substitute a equal to 1 in this. They are asking the difference, right? Therefore difference of the roots alpha minus beta equals to square root of b square means b minus 4 into, in the place of a we have to write 1 into c divided by a means 1. Therefore square root of b square minus 4c. b square minus 4c is the answer. And the next question is, if 1 plus m into x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 1 plus 3m equals to 0 has equal roots, then m equal to question mark. Okay, we have to find out the value of m if it has equal roots. If it has equal roots, then find the value of m. Okay, first of all we have to know, if consider ax square plus bx plus c equal to 0, it is a quadratic equation. Okay, quadratic equation. The discriminant of this equation is b square minus 4ac. If b square minus 4ac equal to 0, then this equation has equal roots. They are already given this equation has equal roots, then b square minus 4ac equal to 0. ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లంలో వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి b square minus 4ac ఈక్వల్ టు 0 మనం తీసుకుంటాం. b square minus 4ac. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ దీంతో కంపేర్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే, ఏ ప్లస్లో 1 ప్లస్ m. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఓకే, బి ప్లస్లో minus 2 into 1 plus 3m, c ప్లస్లో 1 plus 3m. ఓకే, b square minus 4ac ఈక్వల్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈక్వల్ రూట్స్ కాబట్టి. ఓకేనా, b square స్టాండ్స్ ఫర్ మైనస్ 2 లోపలికి మల్టిప్లై చేద్దామా, వద్దు, అలాగే ఉంచండి. minus 2 into 1 plus 3m whole square, b square minus 4 into a stands for 1 plus m.
C stands for 1 plus 3m equals to 0. Okay. Therefore minus square కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. 2 square means 4 into this is 1 plus 3m whole square. దీన్ని ఈక్వల్ అవతల తీసుకెళ్తే ఈ టోటల్ టర్మ్ ఈక్వల్ అవతల తీసుకెళ్తే మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి 4 into 1 plus m into 1 plus 3m. ఓకే, 4 into దీన్ని 1 plus 3m into 1 plus 3m అని రాసుకోవచ్చు. స్క్వేర్ కాబట్టి 2 times మల్టిప్లై చేసినట్టు రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ 4 into 1 plus m into 1 plus 3m. 1 plus 3m, 1 plus 3m cancel. 4 get cancel. We have 1 plus 3m equals to 1 plus m. Okay. Therefore these are the two roots. Okay. Then we can have 1 plus 3m equals to 0 and 1 plus m equals to 0. M equals to minus 1 by 3 here. M equal to minus 1. Okay. Minus 1 and minus 1 by 3 are the answers of this m for m. కొన్నిసార్లు మనకి ఆప్షన్స్లో ఇది ఒకటే ఇస్తాడు, ఇది ఒకటే ఇవ్వచ్చు. రెండింటిలో ఇది ఇచ్చినా మనం ఒకటే ఆన్సర్ పెట్టాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ p ఇంటూ q మైనస్ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ q ఇంటూ ఆర్ మైనస్ p ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ p మైనస్ q ఈక్వల్ టు 0 హ్యాస్ ఈక్వల్ రూట్స్, దెన్ 2 by q ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. 2 by q ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఒక కండిషన్ యూజ్ అవుద్ది. ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు కనుక 0 అయితే 1 అండ్ సి బై ఏ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 0 అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి. ఎందుకంటే యాక్చువల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి మనం కోఎఫిషియంట్స్ వరకు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ పిని లోపల మల్టిప్లై చేయండి, పిక్యూ మైనస్ పిఆర్, ఇది ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ బి వాల్యూ క్యూని లోపల మల్టిప్లై చేయండి, క్యూఆర్ మైనస్ క్యూపి. ఇక్కడ సి ఆర్ని లోపల మల్టిప్లై చేద్దాం, ఆర్పి మైనస్ ఆర్క్యూ. ఇప్పుడు ప్లస్ పిఆర్ మైనస్ పిఆర్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ క్యూఆర్ మైనస్ క్యూఆర్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ పిక్యూ మైనస్ పిక్యూ క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. 0 ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి 1 అండ్ సి బై ఏ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్. మనకి ప్రాబ్లంలో ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు. ఈక్వల్ అంటే 1 ఈక్వల్ టు సి బై ఏ అని. ఓకేనా. ఈ రెండు రూట్స్ కదా మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కదా కండిషన్ ప్రకారం. దేర్ఫోర్ ద రూట్స్ ఆర్ గివెన్, రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి 1 ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. దీంట్లో సి అనేది ఇది ఏ, దిస్ వన్. ఓకే, 1 ఈక్వల్స్ టు సి మీన్స్ ఆర్పి మైనస్ క్యూఆర్ డివైడ్ బై ఏ మీన్స్ పిక్యూ మైనస్ పిఆర్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పిక్యూ మైనస్ పిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్పి మైనస్ క్యూఆర్. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన కనుక్కోవాల్సిన దాంట్లో క్యూ అనేది ఒక సైడ్ ఉంది కాబట్టి క్యూ టర్మ్ అటు తీసుకెళ్ళండి, ఆర్పి టర్మ్ ఇటు తీసుకెళ్ళండి. ఓకే, క్యూ టర్మ్ ఇటు వస్తే పిక్యూ ప్లస్ ఆర్క్యూ, ఈ ఆర్క్యూ టర్మ్ ఇటు వచ్చింది. ఈ ప్లస్ పిఆర్ అటు తీసుకెళ్దాం, పిఆర్ ప్లస్ పిఆర్ మైనస్ పిఆర్ అటు వెళ్తే ప్లస్ పిఆర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇది ఇటు వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ అయింది, ఇది అటు వెళ్ళింది కాబట్టి మళ్ళీ ప్లస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో నుంచి క్యూ కామన్ తీద్దాం. ఈ రెండిట్లో నుంచి క్యూ కామన్ తీస్తే పి ప్లస్ ఆర్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో నుంచి
పీ కామన్ తీస్తే పిఆర్ కాబట్టి 2PR. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 2/q వాల్యూ కాబట్టి 2/q ఈక్వల్స్ టు 2/q కాబట్టి P plus R by PR. Therefore 2/q equals to P by PR plus R by PR. R cancel, PP cancel. Therefore 2/q equals to 1/R plus 1/P. This is the required condition. Okay. For more updates, consider the subscribe button if you are the new viewer of our channel. Okay. In this channel we are discussing about GK, IIT questions and DSC questions as well as social also. Please subscribe and support. Thank you.